Finally, that's finally at last আমাদের দেখা and we are shooting this podcast after a long time. We have witnessed the scene since a long time. Yeah, finally. And welcome to the channel everyone. আজকে একটা অটাস আমরা শুট করছি, যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার। একটা বেশ ভালো একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হবে। বাইরে বলে দিই, আমাদের সঙ্গে we have with us Mr. Joydip Paul, who is the senior director of Night Frank. So he will share with us all the market reports, market strategies and market condition basically of Kolkata and West Bengal today. So আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সবচেয়ে প্রথমে যেটা আমরা সবাই জানতে চাই যে what is the current scenario of Kolkata and Kolkata's market. So honestly, wonderful times, pretty exciting times. যেটা বলছে রোহিত, what we are seeing in the last 3 years now, it's ordinary. We talk about this in various forums and various events. Well, আমি আর তুমি যখন one-to-one কথা বলি, we talk about this. Last 3 years, what is happening? The volume of leasing is going up and up. So obviously we are going to talk about Kolkata real estate scenario into this podcast. So when I talk about real estate scenarios, both from residential and commercial perspective, okay, we mostly talk about commercial, but residential is doing wonderful entire. Okay, in fact, last year, so the year-on-year absorption, it went up by 60%. So wow. And this is called residential or this is residential. This is residential I'm talking about. And this is the highest in the country. Highest in the country, yes. Followed by Ahmedabad and Mumbai. So the first absorption was around, a bit more than 7,000 units, which were sold. And year on year, new launch of projects of residential, that was also going by 6%. Because of return to work is very successful after COVID. Many people who were there in other cities, in Bangalore, Hyderabad, they came back. We know about this. And the people who came back again, and also after COVID, everyone wants to aspire to have it more. So, এরকম করে কি হয়েছে, from the investment perspective also, residential real estate is a very interesting. The commercial leasing. Office commercial leasing last year was around 1.4 million, 1.5 million square feet absorption. Around another 0.5 million square feet, and just say approximate numbers, 0.5 million square feet of flex. Managed office space. Okay. Combined is plus 2 million square feet. 2 million square feet. The year before that was around 1.7, 1.8 million square feet. With year on year, it's increasing. After COVID, both the money have a very increase. Yeah. So after COVID, what has happened? This trend has gone up across the country. There is more absorption, and Kolkata is also positive. All around country, last year, we are talking on this also, that Bangalore is the highest in commercial lease. They are giant. Yeah. So, আমরা কিভাবে সেই জায়ান্টের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি, পারবো কি আদা? পারবো। We should always aspire. Perspective plays a very important here. For whatever unfortunate incidents and whatever, and especially people who we our people from Bengal who are there in other cities and others, we talk about this. Every city, every state I have difference. There was, I just not recall the name of the movie, but there was a dialogue that no country is perfect. It's the people who make it perfect. So again, it's the people of Bengal, it's the people like you, we, us, that are already. We need to stop ego up us. Exactly. This is my point. এইটাই আমি বলতে থাকি সবসময় যে প্লিজ টপ গুড অ্যাবাউট আওয়ারসেলভস, কারণ ক্লজ তো সবকিছুতেই থাকে। আমরা আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে বাইরে গিয়ে অধিক সবকিছু বলি না, কারণ সেই খারাপ কিছু বলি না। আমরা যদি খারাপই বলতে থাকি, নেগেটিভ বলতে থাকি সবসময়, যে আমাদের পজিটিভটা হাইলাইট করো। এক্স্যাক্টলি, গভর্নমেন্ট যেটা লুকেস্ট পলিসি ছিল, এখন অ্যাক্টিভ পলিসি হয়ে গেছে। 2,800 kilometers of highways taking construction between Kolkata, Myanmar, and Papok. That's a big infrastructure. Kolkata airport is getting upgraded to handle around a mix of 100 domestic and international flights. Destinations like 100 destination. It recently 4.0. It recently 4.5 CRR football expect করতে হচ্ছে। So expect করতে this kind of fraction obviously
the Seri Ultra Airport is the most profitable airport under airport authorities of India. Yes, by 400 something crores of profit revenue generate করেছে। সো সেখানে নিউ রানওয়েজ, নিউ ট্যাক্সি বেস, এখন তো আমাদের গভর্নমেন্ট আরো প্রেশার করছে যে ব্রিটিশ অফ কানেকশন টু ইউরোপ একটা যদি ডাইরেক্ট কানেকশন, সেটা যদি হয় তো ইট উইল বি ওয়ান্ডারফুল। কারণ আমাদের এখান থেকে দুবাই, কাতার এগুলো তো হয়েছে, বাট একটা ইউরোপের ফ্লাইট যদি আমার পাক, সো কলকাতা মার্কেট হ্যাজ স্টার্টেড টু রেসপন্ড and it is responding in a very stable way, and so it is on a growth trajectory. Only thing is that supply, we only talk about Kolkata supply, but all over India te kintu supply e crunch hocche, it's all over India. Hyderabad is a market যেখানে একটুখানি বেশি সাপ্লাই আছে বিকজ they have their own Nepara norms and all those things, but in general supply crunch is running all over them. সাপ্লাই ক্রাঞ্চ মানে সাপ্লাইটা কাকে বলে, যে কনস্ট্রাকশন অফ নিউ টেক পার্টস, কনস্ট্রাকশন অফ নিউ আইডি পার্টস কত হচ্ছে, মানে কত স্পেস অ্যাভেলেবল রয়েছে টু গিভ ইট টু দ্য নিউ কোম্পানিজ অ্যান্ড উইচ আর কামিং টু লিজ। দ্য ওনলি থিং ইজ দ্যাট we need to construct more realistic. There are realistic getting good realistic constructions which are going on. So around 7 million square feet of construction is already happening in Golda. 7 million. On a 70 lakh square feet. It's wow. Achha. And within that, around 4 to 5 million square feet is just sector cabin. And also, what is happening is that developers now, they have started to understand the importance of compliant building, ESG compliant buildings. So, because there are various other benefits that are passed on hard to the clients, whoever operates. That is easy. Yeah. So environmental, social, and governance. So various initiatives which a developer takes, like grade A office is able to grade A is there. I mean grade A. So there are some basic 8 and parameters. You get a checklist on that. You are more or less qualified as a grade A. But it to become ESG compliant, the source of energy, how much solar energy you are using, the source of electricity which is coming, is that green energy or not? What waste management system you are having in your campus, how are you managing the water disposal systems, and do you have EV charging stations on your campus? Across the globe, various MNCs, in fact the government of India, they have to take in some target to be like to bring down the emission levels and be net zero and all those things. So this MNC companies and these MNCs or the clients who are there, who are the decision makers who are here, they also have their own যাতে এটাকে রিডিউস করে আনা যায়, আচ্ছা, and ওরা কম করতে হবে টু টেক আপ মোর ডিএসসি কোম্পানি। আচ্ছা, তো তাদের ভালো ভালো কোম্পানির সাম নিশ্চয়ই আছে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি সেগুলো ভালো ভালো কোম্পানি। তো এরকম আমাদের এখানে সেক্টর 5 আমি এনেছি, মডেলিং দ্য সামিট হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হচ্ছে, তারপরে ইমামি বিজনেস বেস। অনেকে বলে যে ক্যান্ডর টেক স্পেসে কিংবা ডিএলএ তে কিংবা এখন যে ডিএলএ বন্ডটা যে ট্রান্সফার হয়ে গেল প্রাইম মার্কেট অ্যান্ড মানি কাস্টমার বলো, ইকো স্পেস বলো, এখানে অনেকে বলে যে খালি পড়ে রয়েছে অফিস স্পেস, সেটা কি সত্য? ডিএলএ 1 ফিট আগে ছিল, which is now RTP Tech Park, that is over 90% occupied, 90% over 90% occupied. Okay. And Candor is also around 95%, 95-96% occupied. Wow, my goodness. মানে তার মানে আর গ্রেড এ অফিস স্পেস বলতে তো এগুলি আমরা কলকাতায়, হ্যাঁ মানে various other offices by pretty look, they do wonderful infrastructure. Yeah, we know about it. So are they looking for new investments? Or Infinity Group এর কেমন? How is the leasing in Infinity Group right now? আমি রিসেন্টলি তাদের আইটি লাগুনো দেখছিলাম, 1 বছর আগেকার বলি কতগুলো খালি স্পেস ছিল, অলমোস্ট ফুল, বিকজ অবজর্পশন অনেক বেড়ে গেছে, ডিমান্ড ইজ there is a healthy flow of demand which is coming, and these demands are usually from your IT companies, be it the MNC IT companies or Indian IT companies, BFSI companies, and flex spaces, managed offices, যাদেরকে আমরা বলি। একটা সময় ম্যানেজ অফিসে দেখতামই না পড়ে ফ্লেক্স স্পেসে খুব কম ছিল, কোভিড কার্ড এভরিথিং। কোভিড এটা কি বলতে পারো যে কোভিড একটা বড় ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট আসছে? অ্যাবসলিউট। কেন সেটা মানে মেজরলি কি, মানে লোকেরা এসে কি ফিরতে চায়নি? লোকেরা এসে ফিরতে চায়নি, ওটা তো একটা আসে। কলকাতার বাই দ্য ওয়ে, কলকাতার রিটার্ন টু অফিস RTO যেটাকে বলে, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য কান্ট্রি, বিকজ again is
this population, this Bengali population, who has been always very educated and high on intellectual levels and obviously, these are the people who've been to other cities, like Bangalore, Hyderabad, Pune, and what. Now, after these people, they came back here, and so those companies were bound to open up offices. Now, while they were opening up offices, they realized that the cost to hire, approximately, cost to hire is around 30% lower than other major IT cities. The cost of real estate is around 30 to 40% lower. Wow. So it's a cost benefit for them also. Wonderful. They just need people to work. I mean, he is working out of, say, Bangalore or Calcutta or Bhubaneswar, Guwahati, Jaipur. In fact, this such a story is there for major to the tier 2 cities in India. Tier 2 cities বলতে গেলে আমাদের দুর্গাপুরেও একটু ভালো ভালো আইটি কোম্পানিজ আছে। Pinnacle is the success story from Durgapur. Semiconductor company খুললো দাদা, খুলছে exact lab খুলছে। You got the few people who knew about it from the beginning, from the time it was it was coming. আমরা শেয়ার করতে পারি যতক্ষণ অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হচ্ছে। So recently তাদের যে ইন্ডিয়া হেড ডিপি তিনি বলে যে একটা SCBI ইনগ্রেশন এসে তারপরে আমি শেয়ার করেছি, কারণ তাদের অফিসিয়াল ততক্ষণ না আসছে শেয়ার করা যায় না। সো পিপল ওয়ার ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট, কারণ সেমিকন্ডাক্টর আসছে এখানে। অ্যান্ড তার সাথে সাথে রিসেন্টলি আবার দেখলাম টেগরতে খুললো তাদের গাঞ্জব, ভালো একটা রিলিফ ফেসিলিটি। রিসেন্টলি বড় বেশ মুভমেন্ট হচ্ছে করে কোম্পানিজ, অনেক এনকোয়ারিজ সোড হচ্ছে মার্কেটে। অল দ্য আইপিসিস আর ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড, everyone is running up because there are multiple inquiries. Yeah, and I'm not supposed to discuss করতে পারবো না last day in that now because of the NDAs করা back and really কোন মানে why কোনো IPC generally করেন, but yes, and majority of are this IT consulting, IT and managed offices. Wow. এখন দেখছি রিসেন্টলি আরিস্তাও তো দেখা গেল। Yes, and আকাশা এক্সপ্যান্ড করছে, অফিস এক্সপ্যান্ড করছে, সিমলিবাগ এক্সপ্যান্ড করছে, সিমলিবাগ এক্সপ্যান্ড করছে। সো ইন্ডিকিউব ঢুকলো। এইটা কি বলতে চাও, মোটামুটি ওভারঅল অবজর্পশনের 22 to 25% approximate they are the contributors. Okay, and the benefit is the আমার সিঙ্গেল চেক সলিউশন হচ্ছে। একটা জিনিস আমার একটা প্রিফারেন্স জানার ইচ্ছা আছে যে কোওয়ার্কিং, বিজনেস সেন্টার আর ম্যানেজড অফিসের অফিস, এই তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। So business center is the most oldest concept. 4-6 seats cubicles okay, that's usually there. And seats usually that was a more of a kind of a concept. Co-working came with the concept of more of flexi seats, open sitting arrangements, or the fixed cadence there will be one large area. Say 5 people are working on this, 6 people are working. The one person is taking a hot desk. Then it got evolved to, those are still there. But now the trend is more of managed offices, what we also call as enterprise solutions. So what happens is that, say, a large chunk of office, 10,000, 25,000, 1 lakh square feet, 50,000. So that dedicated space would be for that dedicated company, occupied client, whoever is occupying, and whoever the operator is, any operator we're just talking about, the manager space. Okay, so it's on a very larger scale, and this is the new thing which is so আমাদের এখান থেকে আমরা দেখছি কোওয়ার্কিং কোম্পানিজ গুলো, যারা ম্যানেজ অফিস কোম্পানিজ গুলো তারা বাড়ছে, যেমন জিওক্স এখানকার কোম্পানি, তারপরে আরো 1-2টা কোম্পানি আছে যারা এখান থেকে বাড়ছে। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির একজন এন্টারপ্রেনার আমার সাথে দেখা হচ্ছিল, তার এখানে অফিস রয়েছে, আমার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তারও কোওয়ার্কিং স্পেস রয়েছে, সে আবার এক্সপ্যান্ড করছে 7 মিলিয়ন স্কয়ার ফিট। সেটা কতদিনের মধ্যে পুরো হতে পারে কনস্ট্রাকশন। উই আর অ্যান্টিসিপেটিং উইদিন 1.5 years from now new supplies of software system. That was is just not an IT service industry based economy. যেটা আমরা ল্যাক করি সেটা হচ্ছে অটোমোবাইলস জেনারেস। চেন্নাই চেন্নাই গিরি করছে, পুনে করাচি দ্যাট ইজ দ্য হাব। এবং সেই অটোমোবাইল সেক্টরকে যদি ছেড়ে দিই, আমাদের কাছে মোটামুটি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিজ প্রত্যেকটা সেক্টরেই আছে। যদি আমরা কথা বলি বাগনানের দিকে, কিংবা যদি আমরা কথা বলি বলতিয়া অ্যাট্রোকেমিক্যালস, ওখানে হাব। যদি আমরা কথা বলি দুর্গাক্ষ, আয়রন অ্যান্ড স্টিল হাব। ইয়েস, তার সাথে জিই ফ্যাক্টরি রয়েছে, রেড ইলেকট্রিকের ফ্যাক্টরি চলছে, এখন পুরিয়া হচ্ছে। তারপরে শালবনী রিসেন্টলি জিএসডব্লিউ ইজ ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েস্টার্ন বেল্ট অফ দ্য স্টেট। ওয়েস্টার্ন তুমি যে এরিয়া বলো, এই এরিয়া এরিয়াটা না, it's wonderfully rich in natural resources and policies. There's a shop coal mining and shop coal. Also to mention, land passes would have is this
companies like AVMIT or Infosys, Wipro or ITs or Wipro, they got, they're developing. The amount of hiring these guys will be doing when this campus are put to norms. এক্স্যাক্টলি, মানে আমি কিছুদিন আগে টিসিএস এর নতুন ক্যাম্পাস করছি কিন্তু। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট স্টার্টআপস? আমাদের এখানে স্টার্টআপস কত গ্রো করছে? Startup ecosystem is very healthy. I mean, here in Kolkata, many of the startups will put together, they have went across the country. অ্যান্ড আমাদের এখানে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের ব্যাপারে যদি বলি, আমার ম্যাক্সিমাম স্টার্টআপ ফাউন্ডার্সে আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড কিংবা খুব ভালো কাপড়। এবার আমার না একটা জিনিস সবার মধ্যে দেখে ভালো লাগে, যেটা আমি অন্যান্য স্টেটে কিংবা অন্যান্য সিটিতে দেখছি, যেটা হচ্ছে ইউনিটি। আমাদের কলকাতার স্টার্টআপস এর মধ্যে যে ইউনিটি না, মানে সবাই সবাইকে চেনে, সবাই সবার জন্য ইভেন্ট করছে, সবাই সবাইকে প্রমোট করছে, ক্রস সেল করছে, সবাই আবার সবাইকে হেল্পও করছে। যে যেমন বড় হয়েছে সে চাইছে আরো, যেমন ড্রাইভার্স ফর বি, আমাদের এনাতে ভাষা স্টার্টাস, হেও ফোন, লুটি, তারপরে নেক্সট এশিয়া, উইশ কেয়ার, প্রচুর স্টার্টাপস, র্যাপি ক্যাটস, স্ন্যাপি ক্যাটস। স্ন্যাপি তো মানে অনেকে জানে না, স্ন্যাপি ক্যাটস কিন্তু কলকাতা বেশ একটা সানা। সো যেগুলো আমরা দেখি আশপাশে ক্যাপস গুলো উঠছে, স্ন্যাপি ক্যাপস লেখা থাকে, দ্যাট ইজ এ ইভি স্টার্টাপ। ইভি স্টার্টাপ মানে তারপর পয়েন্টও বলে একটা কোম্পানি আছে যারা ইভি ব্যাটারির উপরে কাজ, দে আর অলসো স্টার্টআপ। সো খুব ভালো লাগে, মানে আমাদের এখানে স্টার্টআপটা গ্রো করছে। উইশ কেয়ার মতো সেক্টর 5 অফিস নিচ্ছে, তো স্টার্টআপরাও কি আমাদের একটু অফিস মিউজিক কন্ট্রিবিউট করছে সেরকম ব্যাপারে। Twilight Coast আমি বলে গেছি, মেনশন করতে হবে। Twilight Coast is Redoc is DFX টা। Redoc তো রিসেন্টলি ইউকে থেকে হেডকোয়ার্টার্স কলকাতায় সেই প্রকাশের প্রসিদ্ধি। এন্ড সাচ এ মেসেজ আই উইশ জেএসডব্লিউ যে পার্টটা করছে শালবনীতে, সেখানে যেন তারা অটোমোবাইল বা হার্ড কোর্স মেগানেট জানা গেছে। ইয়া আই এম টাচ উইথ দ্যাট। সো আই এম ব্লেসড টু হেল্প দেম অ্যান্ড আই এম ব্লেসড যে তাদেরকে কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি, যে যাতে তারা খুলুক এখানে বড় কিছু। 2000 acres ছোট ব্যাপার, হিউজ থিং। এই পজিটিভ নিউজগুলো পিপল হতে হয়, বারবার রেসোনেট করতে হয়। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড পিপল হ্যাভ অলসো they are also be helping me to reshare these things and all, because lot of people are positive like you, and they are sitting in Bangalore, they are sitting in Hyderabad, Mumbai, Pune. They also want that amar bossi momo grow ho, amar host data grow ho. They are also helping, but there are few people who all the stop needing about Bengal. They are from Bengal, বাইরে গিয়ে তারা বলে যে পোলটাতে কিছু হচ্ছে, একটা সাডেন তো অবভিয়াসলি থাকবে। বাট আমার মনে হয় অডিয়েন্স, আমার যারা অডিয়েন্স রয়েছে, ম্যাক্সিমাম পপুলেশন ইজ পজিটিভ, ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স পার্সেন্টেজ ইজ পজিটিভ। অ্যান্ড আমরা যেমন করে প্রত্যেকটা ফোরামে গিয়ে 2 মিলিয়ন স্কোয়ার ফিট হয়েছে, ঠিক আছে, বাট 2 মিলিয়ন স্কোয়ার ফিটটাকে আমাদের 20 মিলিয়ন নিয়ে যেতে গেলে উই উইল হ্যাভ টু টক পজিটিভ অ্যাবাউট আওয়ার্স। কারণ আমরা যতক্ষণ না নিজেদের ব্যাপারে পজিটিভ বলছি, আমরা যদি নিজেদেরকে খারাপ বলতে থাকি, কারা আমাদেরকে বিশ্বাস করবে? Because people will think they are from Bengal, they are coming better out there. And 2 million square feet, many people would say, what is 2 million square feet? They may compare with Bangalore. 20 million is 2 million. Let's start somewhere. Na? People saying in Hyderabad, people saying Bangalore, people saying in Mumbai, they start relocating. না রিলোকেট তো হতেই পারে। আমার মনে হয় কি রাত্রিবেলা ওরা সাইডে রাত্রিরে বাস বললে এই বাড়ি চলে যেতে পারে, স্যাটারডে সানডে বাড়িতে স্পেন্ড করে আবার মাঠে ব্যাক করতে। আমরা সেটা দামি হ্যাংলোর দিকে আমরা সেটা পারি, ভেরি গুড। আমার এটা বলতে হয় যে আমাদের এখানে যদি গুয়াহাটি ডেভেলপ করে, আমাদের এখানে ভুবনেশ্বর যে চলে করে, পটনা ডেভেলপ করলো, রাঁচি ডেভেলপ করে, আমাদের এখানে দুর্গাপুর ডেভেলপ করুক, তাহলে কি হবে? আমাদের শিলিপুরে ডেভেলপ করুক সেরকম অর্থে, তাহলে কি হবে? আমাদের এখানকার পিপলরাও আমাদের এখান ছেড়ে যাবে। কারেক্ট। আমার মানে স্যাটারডে সানডে তারাও নিজের মা বাবার সাথে গানে চায়, তারাও নিজের বাড়িতে যেতে পারছে, তারাও নিজের ওয়াইফকে কিংবা ফ্যামিলিকে সময় দিতে পারবে। মানডে টু ফ্রাইডে আসুক না আসো কলকাতা। তো আমার মনে হয় এই জিনিসটা আমরা আশপাশটা পুরো ইস্টার্ন সাইড একসাথে গোবর হচ্ছে। আমাদের এখানে ইপোসিস, আমার কথা হচ্ছিল ইপোসিসের একজন সিনিয়রের সঙ্গে, তারা এখান এই কলকাতার অফিসটাকে তারা এসএপি হাব তৈরি করছে। পিপল অনেকেই কমেন্ট করে, আর দেখেও আমি রিপ্লাই এখন করা বন্ধ করে দিচ্ছি। এর জন্য আমি রিপ্লাই করা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, কি বোঝাবো তাদের? মানে পিপল ইন সে দ্যাট এসএপি ইনফোসিস এখানে হয়তো ফল সেক্টর বিজলিও করবে। সি again that's the thing, পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই থাকবে, ঠিক আছে, বাট উই উইল হ্যাভ টু হোল্ড অন টু দ্য পজিটিভ। আমি একটা জিনিস বলবো যে আপনারা যখন নেগেটিভ বলছেন আমাদের কলকাতার বিষয়, মানছি কলকাতায় কিছু ছিল না, বাট এখন যখন বলছে সেটা পজিটিভ বলুন,
আইটিতে স্পেশাল অনেক কিছুই ছিল পশ্চিমবঙ্গে, কারণ কলকাতা ইজ দ্য থার্ড বিগেস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া আফটার দিল্লি অ্যান্ড বম্বে। তবে মনে হয় লোকেদের প্রচুর এক্সপেকটেশন রয়েছে, বুঝলেন না, এর জন্যই হয়তো 2 মিলিয়নের পোটেনশিয়াল আছে। হ্যাঁ, তোমার এক্সপেকটেশন তার কাছে থাকবে যার কাছে পোটেনশিয়াল আছে। এক্স্যাক্টলি, কলকাতায় পোটেনশিয়াল আছে, বেঙ্গলের পোটেনশিয়াল আছে, দ্যাটস ওয়াই। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ গুড পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন যারা জানে যে একটা কিছু থাকার বলে দোষ হয় না, হাইলাইটেড হচ্ছে সেক্টর ব্যাক তো ভরেই গেছে, প্রায় নিউ টাউনও ভরতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় কোম্পানি আসছে। এবার এই কোম্পানিজগুলো যখন ক্যাম্পাসেসগুলো ওপেন হয়ে যাতে লোকেরাও এসে থাকতে আরম্ভ করবে নিউ টাউনে বেশি করে। মেট্রো খুলে আসছে, টেকনোপলিস মেট্রো স্টেশন হলে সেক্টর 5 মেট্রো স্টেশন কমিউনিকেশন আর বেটার বেটার। সো what after, what's next, মানে after these areas what next? only টা ডেভেলপ করতে পারে তোমার নিউটাউন is so huge. I mean নিউটাউন পুরোটা ঘুরতে হলে it will take a good amount of time. I am sure the people who are the decision maker and the government, they will start planning that after New robotics, but that take a good amount of time. যখন সবকটা হাবস যখন ডেভেলপ হয়ে যাবে, আর যখন ফিল্টেক বা তো মেসেজ চিলড্রেন হেডে বল সিলিকন ভ্যালি বেলস লাইক দিস start to get developed. Open lands গুলো যখন কমার্শিয়াল রেসিডেন্সিয়াল দুটো ডেভেলপ হয়ে যাবে, till such time they make it, they will stop. আমার মনে হয় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে is a better best place. Kolkata Expressway already can be Kolkata Expressway is a wonderful travel interest to develop this happened. Kolkata can be another satellite city. It's already a satellite city, but yeah, I mean after AIMS coming and all those things, ওটা আরেকটা জায়গায় তো কলকাতার পরে আরেকটা একটা সিটি যখন গ্রো হয় আর পেরিফেরি ধরে গ্রো হয়। এবার কলকাতা এবার সিবিডি এরিয়া থেকে তপসিয়া রাজবিহারি গ্রো হলো, সেক্টর 5 লিউনাতো হলো, এরপরে পেরিফেরিটা প্রত্যেকে যাবে দুবি সি না হবো না বারেপুর টিকে গেলে দেশ কারো সাউথ কলকাতা ধরতে পারে হতে পারে। বারেপুর মেট্রো হওয়ার প্ল্যান ছিল, সো দেখা যাক এখন বারাসাত মেট্রো হয়ে গেলে বারাসাতের দিকটা আমরা দুটোরই ডেভেলপ হতে পারি কি হবে না। মানে ইট ভ্যারিজ ফ্রম কোন চিকিৎসা পড়ে সেটা আমরা দিচ্ছি। আমার যখন তো দার্জিলিং কাশিয়াম হাইটি পারপোজ আমাদের শিলিগুড়িতে পরিমিশন আছে আমার জন্য, মানে আমার জন্য মানে আমার মনে হয় দুর্গাপুরে আছে, কল্যাণীতে বললে পুরুলিয়াতে আছে। বাট পড়েছিল আমার কোন অ্যাসপেক্ট থেকে গেছি, টুরিজম অ্যাসপেক্ট থেকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে, আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাসপেক্ট থেকে, প্ল্যান টাউনশিপস অ্যাসপেক্ট থেকে, ইটস আ ভেরিয়াস থিং এক্স্যাক্টলি। বিকজ দিস ইজ নট আ স্টেট যেটা শুধু একটা ব্যবসার উপরে আছে। খড়গপুরে that is the only city where Tatas are having their 3 businesses. যেমন টাটা হিতাচি, টাটা বিয়ারিংস, টাটা মেকানিক্স, they are expanding as well. শুধু ওখানে টাটা মোটরস এর একটা দরকার কখন মানে biggest cost apparently টাটা মোটরস একটা জিনিস চলে আসে। সো মানে খড়গপুর একটা এমন সিটি আরেকটি সিটি, তো সেইখান থেকে তার পাশেই তার কিছুটা ডিস্টেন্সে শালবনি হচ্ছে। So just imagine the other factories which are coming in. Just imagine that the amount of development that India is going to see in the coming years, and after Tasco deep sea port comes, that area will be fully developed. আমি বলছি টাটা যদি খড়গপুরে আসে, because Kharagpur has land, Kharagpur has potentiality, and Kharagpur has Tata's presence as well. And টাটারা নিরঙ্গভাবে গ্রো করছে, TCS গ্রো করছে, এই সমস্ত প্ল্যান্ট গ্রো করছে। সো হোপফুলি শালপিতে যদি একটা টাটা মোটরসের প্ল্যান আসে তবে আমার এসে খুশি মানে আমি সেখানে চাকরি করবো, বাট আমার হেভি লাগে যদি সেটা আসে। প্রায় 125 years UK বেসড কোম্পানি, তারা কলকাতায় ভালোভাবে ইনভেস্ট করেছে, অ্যান্ড দে আর গোয়িং ফ্রম কলকাতা অ্যাজ ওয়েল। ফাইনালি কি বলতে চাই একটা যেটা তোমাদের সবাই পজিটিভ, লেটস বি পজিটিভ, অ্যাবসলিউটলি লেটস বি ফর পজিটিভ, লেটস ফোকাস অন what's positive in us. এরকম লোকেদের দরকার, এরকম মানুষদের দরকার যারা পজিটিভ, who are thinking good about Bengal, that who are thinking positive about Kolkata, and এরকম লোকেরা যখন এরকম হেড পজিশনসে বসে থাকে তখন they motivate companies to go invest in Calcutta, they motivate companies to invest in West Bengal. And thank you so much দাদা আমাদেরকে এই সময় দেওয়ার জন্য, এই অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। শেয়ার পার্টনারসকে সো অলওয়েজ ওয়ান্টেড বিকজ আই থিংক উই থিংক লাইক আমাদের অডিয়েন্সও আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ভিডিওটা লম্বা হয়েছে পডকাস্ট, সো আশা করছি নিজের সময় মতো দেখবেন। অ্যান্ড আজকের এখানেই শেষ করি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যাবসলিউটলি থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা।